خب دوستان عزیز، ما در این ویدیو شیوه تعویض سیم دوتار رو به شما آموزش میدیم. یک حلقه سیم داریم، اینو آهسته باز میکنیم به این شکل. دقت میکنیم که شکستگی توش پیدا نشه، چون که باعث میشه که ما سیممون موقع کوک کردن از همونجا گسسته بشه. بنابراین یک کمی با دقت مراقب هستیم که دو سمت سیم به یک اندازه باز بشه. Now we're going to show you how to change your instrument, your dotar's string. First of all, we open a loop that we bought from the instrument store everywhere. Now we got an opened piece of unlooped piece of string in this way. So after that, we need to make this whole length piece of string into two similar length halves. در اینجا ما باید سیممون رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم. بنابراین میکشیمش با دست چپ و راست نگرش میداریم، دو سمتش رو، دو انتهاش رو به هم میرسونیم. دقت کنید به این شکل. حالا دوتاشو با هم میکشیم عقب و به اینجا که رسید میکشیم با دست به این شکل. Now we are going to make this piece of string into two similar length halves. I'll use this tool this way. Okay, we got two similar length halves. Now we put one aside and bring the other one near our job. Okay, we need to put the other one aside in this way. Okay. Now, first of all, we need to say that there are two loops at both ends of one instrument. It means that we need to make two loops on both ends, but in two different ways. First of all, you see that we got a piece of cotton or a piece of wool like this, the length. Then we use our fingers in this way to make the first loop. But after that, we bring this tool and do our job by holding this end and doing our job again using our finger, but not so fast. Okay, it's breaking. We do it again because it's hard and steel. We need to do again our job once again, of course. You see, this time we use it by less power. خب ما در اینجا دنبالیکمون رو میاریم. بعد از اینکه چند دور با انگشت زدیم و این قطعه نخ یا پشممون که داریم در اینجا جدا میکنیم. حالا اینو وارد این حلقه میکنیم به این شکل. این فرق میکنه با شیوهی که در ستار داریم. حالا برای اینکه بهتر بشه یه چرخ دیگه تاب بهش میدیم. خب ببینید ما اینجا یه حلقه داریم بازه،
از میان این حلقه ما این نخمون رو رد میکنیم، یک کمی میتابیمش. حالا مجددا دنبالیکمون میاریم به این حالت. After passing this piece of cotton or wool through our loop of string, we go on with turning to the right. Then this is, we can be sure that's a piece of cotton is not coming out of the loop. Now we got a piece of cotton through one end of the loop on the one end of our string. That's to be fixed on here. This is to be fixed on here. See, this is to be fixed on the lower or the sound box nut. ما حالا باید این مجموعه نخ پنبه یا پشمیمون رو که از حلقه سیم عبور دادیم از شیار سیمگیرمون رد کنیم. دقت کنید به این شکل، مطمئن باشیم که این عبور نمیکنه، از توش خارج نمیشه. حالا این سیمو میاریم به این سمت، اندازه میکنیم و باید از زیر، توجه کنید، باید از زیر این پرده، یعنی پرده نگهدارنده سیم در پشت شیطنک رد کنیم. از زیرش رد کنیم، بعد گره میزنیم، بعدش گره میزنیم. بنابراین از داخل شیار هم میتونید خارج کنید. به این اون ممکنه بشکنه، باید دقت کنید، ولی ترجیح میدیم یه مقدار اینو هلش بدیم به بالا. For fixing the other end of our string on the peg, this peg of course, we need to pass the other end of our string just from under and slip from under the holder fret of our string in this way. Turn to the left, or you can use this groove for doing this. You can see you're passing from under the groove, within the groove from under the holder. Okay. Let me cut the other end clearly. Okay. Then you're sure that the string is slipping from under the holder fret, then we push it toward our sound box to be fixed like this. Okay. حالا ما وقتی که پرده بالای شیطنکمون سیم از زیرش رو دادیم، میاریم سمت چپ، چون میخوایم سیم دوم رو ببندیم. دیگه مطمئنیم که اینجا تکون نمیخوره. میایم و گوشیمون رو در میاریم، گوشی سیم دوم به این حالت میکشیم سیمو، نگهش داشته. حالا باید یک حلقه جدید ایجاد بکنیم. هنوز حلقه نشده. به این شکل نگرش میداریم توی دست راستمون و یک سر سیمو میگیریم بین این انگشت سبابه و شست دست چپ و محور گوشی رو از توش باید عبور بدیم. یعنی باید نگرش داریم که دورش بپیچیم. For fixing our
string, the other end of a string, on our peg, or the second peg of course, we need to make a loop just on the pivot in the rod of our peg in this way toward right. We turn a few times, 4 times, 5 times of course. Then we got a, not so much a big loop, a little loop. Once again we fix it here. Then we start turning our string on the upper part of our peg a few times, depending on our length of string of course. This because of our string is not so long, 2 times that was enough. But if your string is longer than that, for example, from here we got 30 centimeters, or a foot of course, excessive length of string is enough, not so more, not more, not so much. Okay, then we turn it to the left like this and fix it in its proper place and start tuning our instrument. خب زمانی که ما متوجه شدیم که پشت این ساز ما، این سیم ما پشت شیطونک چند سانتیمتر باید باشه و بنز کافی دوره محور گوشیمون چرخوندیمش، حالا باید اینو بزنیم سر جاش. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما چند سانتیمتر پشت شیطونک باید داشته باشیم. این مسئله خیلی مهمیه، اینو به شما حتما توضیح بدم. ما پشت شیطونک بیشتر از 30 سانتیمتر سعی می‌کنیم سیم نداشته باشیم، به خاطر اینکه اگر بیشتر از 30 سانتیمتر بشه ازدحام سیم روی گوشی باعث مشکلات کوک، رها شدن کوک موقع اجرا به ویژه، و از همه بدتر در واقع مشکلات صوتی برای ما میشه، یعنی حتی صدای ساز شما رو هم خراب میکنه. اگه میخواین سیمتون رو جوری عوض کنید که همیشه یه صدا از سازتون بگیرید، سعی کنید که همیشه یادتون باشه که چند سانتیمتر پشت شیطونک سیم داشتید و اینکه چند دور محور چرخوندین، چند دور تاج گوشی. به خاطر اینکه حتی اگه شما همه سیمتون رو دور تاج بپیچین و 2 دور 3 دور گوشی یا برعکس، 2 صدای مختلف خواهید گرفت. این شاید به نظر عجیب برسه ولی خیلی مهمه. Distribution of turns of how many times we turn our string toward around different parts of these 2 parts of peg is important from the point of view of sound and tone production, and of course mechanical problems. So we try to remember how many times and how it was distributed around these 2 different parts of our peg. One here, the rod of the peg, and the upper part of the peg. So we start tuning our instrument, and be sure that here about 1 millimeter of course to be clear from the surface. Now we need to put our string on the proper place and proper grooves on the bridge. This is the bridge of the instrument. This is the bridge of دوتار. حالا اینجا رو اول که مطمئن شدیم سر جاشه در سیمگیرمون میایم و باید موازی، چون سر جاش باشه و موازی باشه. اگه اینجا چسبیده باشه، حالا مسئله فهم کنید ما اینجا چسب جدا شده، میایم و این شیارها رو دقت میکنیم سر جاش باشه و شروع میکنیم به کوک کردن ساز. و قبل از اینکه کوک کنید ما این نگهدارنده رو میاریم سر جاش. The end of our job is to put this holder fret on its proper place, and this must be some between 3 or 5 millimeters away from the upper nut of our instruments, of course.
and then we can be sure that our tuning is in the proper way and our job is done. Thank you. قبل از اینکه سازمون رو کوک بکنیم فقط دقت کنن دوستان گرامی که پرده نگهدارنده پشت شیطونک حتما سر جاش باشه، یعنی بیش از 5 میلیمتر نباید عقب باشه. خیلی هم بیاریمش جلو فشار بیاره به این شیطونکمون ممکنه مشکل ایجاد کنیم. نکته دیگه هم اینه که دقت کنیم که از جنسی باشه که شل نشه در طول زمان، چون اگر از جنس طبیعی استفاده میکنید و از به اصطلاح روده استفاده میکنید، کاتکوت استفاده میکنید، کم کم شل میشه و خیلی از مشکلات ساز شما به خاطر شل شدن شیطونکه و شما نمیدونید و این داره رها میشه و کوک به هم میخوره و خیلی مشکلات دیگه. بنابراین سعی کنید اگر پرده هاتون هم از جنس پلاستیک نیست، نایلون نیست، حتما نگهدارندتون رو، یعنی پرده پشت شیطونکتون رو از جنس مصنوعی و پلاستیکی بگیرید که رها نشه. بسیار متشکرم. تا یک ویدیو دیگه که توضیحات بیشتری رو در مورد نگهداری و تنظیم و جابجا کردن و تغییر و تعویض قطعات اون که در برای نوازندگان امکان پذیر هست در مورد دوتار، تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپارم.